Assalamu alaikum dear students of class 9th. We are studying work, energy and power. Till date we have studied kinetic energy and we have derived relation equation of kinetic energy, that is kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. Today we shall discuss some important calculations about the kinetic energy, about the equation of kinetic energy, some important calculations. Dear students, we came to know that kinetic energy of a body of mass m and moving with a velocity v is given by formula. Raat pur yel hasa ak body yath mass as m with a velocity as pakan with a velocity v, tath khatar is derive temish kinetic energy is that is equal to 1 by 2 m square, where m is mass, v is velocity. Is karo ye study this equation. Ye kya wana chu? From this formula it's clear that kya chi formula wana, this is kinetic energy Ke. The kinetic energy of a body is directly proportional to the mass of the body. Is or wana jis par is wana kinetic, it is directly proportional to mass of body. Directly proportional means go agar is mass ho kinetic energy khir go formula wana kinetic energy akis body has kinetic energy is directly proportional to the mass of the body. Te kya go te one be directly proportional go agar hasa tat body hun mass hir tel hasa hir tat kinetic energy te be kya relation, it is directly proportional to the square of velocity of the body. Directly proportional to the square of velocity or speed, magar velocity hindis square आसान directly proportional गो तमुक मतलब गो ये क्या वन इस पे velocity 2 times हुई kinetic energy हुई तमुक 4 times. For example अगर velocity by 2 square, velocity as 2 meter पर ये क्या kinetic energy क्या गए by 2, अगर यह kinetic energy for example 2 square ये हुई 3 square, अगर ये मुझे 4 वो 3 square ये बने 9 गो kinetic energy क्या वना, it is directly proportional to the square of velocity of the body. Since the kinetic energy of body is directly proportional to its mass, क्या बोलने से directly proportional to the mass, अगर mass हुई kinetic energy ते छुरा. Therefore, if mass of a body is doubled, अगर mass करक body un double, अगर ये mass हो 10 kilogram, ये करक 2 kilogram, जोस दोनों बन करक 4 kilogram, तेल क्या गैस? The kinetic energy also gets, kinetic energy is value needs, it gets double. Go mass gets double, kinetic energy te gets double. Its kinetic energy also gets double. And if the mass of body is hollowed, agar jab kinetic mass was for example 5 kilo चा करो 2.5 kilo, अगर mass was 5 kilogram चा करो 2 kilogram या चा करो hollowed nesab करो चा 4 kilogram चा करो 2 kinetic energy te gets hollowed. Go mass yuta mass hir tisa hir kinetic energy, yuta mass gets kam tisa gets kinetic energy kam, ichi relation wana. तो मगर प्रोवाइडेड ये गस तेल योर गस मगर वेलोसिटी गस अनचेंज गो मास अगर एस करो डबल काइनेटिक एनर्जी गसान डबल मिले अगर मास करो हाफ काइनेटिक एनर्जी गस हाफ मगर प्रोवाइडेड ये वेलोसिटी और स्पीड ये गस रोज कान ये गस चेंज गसिन के. Again, since the kinetic energy of body is directly proportional to the square of its velocity, x directly proportional to the square of it, v square of its velocity or speed. Therefore, if the velocity of body is doubled, अगर velocity करक double, kinetic energy क्या ये बन 4 times, ये बन निमुक square, इससे कितने मुक square बन ये बन तमिज 4 times. Go velocity, when velocity is doubled, kinetic energy का 4 times, it becomes 4 times. It's obvious that doubling the velocity has greater. Go तंग मतलब गो अगर से velocity करक double, तेल kinetic energy तच ज़्यादा effect, that has a greater effect on kinetic energy of body than doubling. अगर velocity हो रो kinetic energy ज़्यादा हो रहा बनस्बत अगर मास हो क्या वेलोसिटी हुरान काइनेटिक एनर्जी गसान स्केयर, दैट इज दिस इज गसान मास सह बन तम वेलोसिटी हुन स्केयर बाय दैट अमाउंट हुरान. गो अगर यह हुरान 4 times, अगर वेलोसिटी हुरो सह काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुरान बनस्बत अगर इस मास हुरो तो समझ गो तमिक मतलब गो डबलिंग द वेलोसिटी हैज ग्रेट इफेक्ट. अगर वेलोसिटी डबल कर तथ ज़्यादा इफेक्ट of a body than doubling its mass. अगर mass करो double ये को कितने अगर mass करो double त्यो तो चरा अगर velocity करो double तो चरा 4 times kinetic energy करा.
since the kinetic energy of a body depends upon its mass and velocity. Therefore, heavy bodies, human warrior heavy bodies with high velocity have more kinetic energy than and can do more work than slow moving bodies having small mass. क्या गो अच्छे इस तरह इस पर mass अगर हुआ kinetic energy हुआ ये velocity हुआ kinetic energy increase by 4 times by square गो तमें मतलब गो heavy body अगर mass ते आस तथ ज़्यादा velocity आस ज़्यादा तमिच kinetic energy आस ज़्यादा सह हेक ज़्यादा वर्क कर than तम body निश यथ mass ते आस कम speed ते आस कम होप तवे तोड़ तो फिक्री तवे हैवी बॉडी गाड़ी पकान वारिया स्पीड सान पकान तथ अगर बुथि सह वारिया नुकसान क्या तमिस काइनेटिक एनर्जी वारिया ज़्यादा सिंस तथ स्पीड ज़्यादा तथ दिस काइनेटिक एनर्जी या बे सह हैवी बॉडी यथ स्पीड वारिया मास वारिया सह ज़्यादा वर्क कर दैन तथ बॉडी यथ मास कम स्पीड कम क्या तथ सह तीज वर्क मूजूब ज़्यादा कर कि तथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहीं क्या सिंस तमिक मास कम तमिच वेलोसिटी कम होप यू हैव अंडरस्टैंड इट.